মামা গাড়ির কাগজ হয়ে গেছে? হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনার সাথে আছে তো, আপনি নিয়ে আসতেছেন? ঠিক আছে মামা, আসেন তাহলে। তাহলে আপনি সকালে মথারের কাছে দিয়ে দিন, আমি মথার থেকে নিয়ে নেবো দুপুরে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তখন পেলে হবে। আচ্ছা, আসেন, খুদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। টাইমিং মজা হলো। এমন ভাবে সত্য হয়েছে যে আসলে বলতে ইচ্ছে করছে যে আরেকটি বার আয়ের সখা প্রাণের কাছে। শুনে মনে হচ্ছে যেন জানতো যে ও চলে যাবে। এবং অ্যালবামের নামটি সে রেখেছে, ভীষণ রহস্যপ্রিয় ছিল আবিদ। অ্যালবামের নামটি রেখেছে নব আনন্দে জাগো, কিন্তু জানি না সে জানতো কিনা যে তার শ্রোতাদেরকে জাগবার আহ্বান জানিয়ে জানবার আগে সে নিজে ঘুমিয়ে পড়বে। তো এই বিষয়গুলো খুব অলৌকিক মনে হয় এখন, যে একটার সাথে একটা সম্পর্ক আছে। কারণ প্রচন্ড রকম মিস্ট্রিতে, প্রচন্ড রকম মানে বহু প্রশ্ন, বহু চিন্তা, অনেক কিছুর মাঝখানে ফেলে দিয়ে কিন্তু ও চলে গেছে। মানে অনেক আনআনসার্ড কোয়েশ্চেন্স আছে কিন্তু। এবং আমি চিন্তা করি ওর ফ্যামিলিকে নিয়ে, আঙ্কেল আন্টি, ওর ছোট ভাই, তারপর যে মেয়েটিকে ভালোবাসতো, এর তো সামনে বিয়ে হবার কথা ছিল। সব মিলিয়ে অনেকগুলো মানুষের লাইফ কিন্তু মোটামুটি এমটি বলবো না, কিছু বলার নেই। আমি অনেস্টলি মানে শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না। ঠিক তাই।
presence of the Prime Minister Sheikh Hasina at Berlin's Hotel Adlon today. Bangladeshi ambassador to Berlin, Masud Manan, briefed reporters after that signing ceremony. And Masud says that the German Economic Cooperation and Development Minister, Dirk Neibel, promises a grant of 10.9 million euro to Bangladesh. The World Bank thinks that growing external and domestic risks are looming over Bangladesh's economy and has made its GDP growth outlook for 2012 fiscal year uncertain. Prolonged slowdown in the global economy could affect the country's economy through several channels. So says the World Bank's latest economic update on Bangladesh that was released by the organization today. Now, the deceleration can affect the country's balance of payments through its impact on exports and remittances, and could also put pressure on the exchange rate. As a result, the economic uncertainty can increase, which could then weaken investment and growth, according to the World Bank. The Stock Market Stabilization Fund, or the SMSF, will flow into the market in the last week of November. Bangladesh Association of Banks chairman Nazrul Islam Mazumdar told reporters after a meeting with market regulators, Securities and Exchange Commission, at the SEC office in the city this afternoon. And Nazrul says that we hope the fund will be in the market after all processes end in the last week in November, which will start initially with Taka 10 billion. The BNP has expressed its fear that the Narayanganj City Corporation election will not be free and fair. The BNP's Vice President, Abdullah Al-Noman, said that at a press briefing at the Nayapaltan party headquarters in the city this morning. যেহেতু এই নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ নয়, তাদের মাধ্যমে সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে না। And Noman says that the present election commission is biased, and no election can be free and fair, he says, under its management. Meanwhile, the BNP chairperson, Begum Khalida Zia, will be addressing a rally in Mymensingh on Thursday as part of the opposition's ongoing movement to compel the government to hold the next general election under a caretaker government. Organized by the BNP-led four-party alliance, that rally will be held at the Circuit House Maidan in the district town at about 2 o'clock in the afternoon, according to party sources. The High Court delivered a dissenting order on bail for the former BNP lawmaker, Naziruddin Ahmed Pintu, in the Pilkhana carnage case. Now, while the senior judge, Justice Sheikh Zaman Ali, granted permanent bail to Pintu, the other member of the bench, Justice Abu Tahir Mohammed Saifur Rahman, rejected the bail petition. Pintu's lawyer, Advocate Kandakar Mahbub Hossain, briefed reporters after the court handed down its order today. Mahbub says that the bail petition, along with the copies of the order, will be sent to the Chief Justice for a decision. Then the Chief Justice will constitute a third High Court bench for disposal of the matter. A Chittagong court today deferred until November the 14th a hearing on charges against all the accused in two cases relating to the 10-truck arms haul in the port city back in 2004. The Chittagong Metropolitan and Sessions Judge, S.M. Musafir Rahman, passed the order following a time petition filed by the defense lawyers for deferment of the hearing. Now, the defense lawyers said that they did not get all the certified documents related to the cases until today. The National Committee on Protection of Oil, Gas, and Mineral Resources, Power and Ports has initiated a 3-day-long march from Dhaka to Senetra from October the 28th until October the 31st, demanding implementation of its 7-point charter of demands. A member secretary of the committee, Professor Anu Muhammad, officially announced the program from a press meeting in the Purana Palan area this afternoon. Anu Muhammad says that foreign companies and their commission agents have predominance over the energy sector of the country. And now let's take a look at sports. The first test between Bangladesh and West Indies at Zur Ahmed Chaudhry Stadium in Chittagong ended in a draw today.
The sensational performance by Elias Sonny, who claimed a total of 7 wickets in 2 innings, earned him Man of the Match award. The visitors scored 100 for 2 in 22 overs before the end of the final day, and that resulted in a draw. Now let's take a look at the Tuesday evening business report. The Dhaka Stock Exchange continued its erratic movements today, but recovered some of the previous day's losses. The DSE General Index gained 81 points to reach 5,555 points by the end of the trading hours. Turnover standing at Dhaka 350 crore. Meanwhile, the total of Dhaka 38 crore at 94 lakh were traded on the Chittagong Stock Exchange by the end of the day's trading. Now checking Asian stock markets, they were mostly higher in trading today. Tokyo's Nikkei index was down nearly 1% to close out at 8,762. Hong Kong Hang Seng index rose slightly more than 1%, so topping out at 18,968. Elsewhere, markets were higher in Shanghai, Taipei, Wellington, and Manila as well. Commodity trading now, checking that in New York City, oil is selling at $92.18 U.S. per barrel. Gold at $1,657 per ounce. And cotton is selling at 98 cents per pound. On Wall Street, the Dow Jones Industrial Averages gained 105 points in trading Monday. Futures trading Tuesday just before the opening bell, down slightly. And that's a brief look at the business report for this Tuesday, October 25th. You are now listening to English news, jointly produced by Radio Today and the Voice of America. Now, the leading international news of the hour from the Voice of America and Radio Today. And from the VOA News Center, here's correspondent Dave DeForest. Libyan Provisional Authority officials say the body of late ousted leader Muammar Gaddafi has been buried in an unmarked grave in an undisclosed location. The officials said Gaddafi, his slain son Mutassim, and former defense minister Abu Bakr Yunus were buried today. Gaddafi's body has been on display since Friday in a commercial refrigerator in the port city of Misrata. For more on this story, visit our website, voanews.com. Thousands of people in eastern Turkey have spent a second night outdoors in near freezing temperatures as rescuers continue the search for survivors from Sunday's earthquake. Rescuers pulled several more survivors from the rubble today. Umar Tazli, the Turkish Red Crescent, is in Urgish. Basic needs now sheltering. It is very important. We couldn't cover already whole the families. About 20,000 family living in this city. Now just maybe 50% of them under the tent. Officials say the death toll now stands at 366. At least 1,300 injured. The toll is expected to rise. A human rights group says the Syrian government is using hospitals as a tool to crush dissent. London-based Amnesty International said in a report today patients in 4 government-run hospitals have been tortured. They say medical workers suspected of treating protesters had been targeted by government security forces. Tunisia's Islamist party has taken steps to form a coalition after saying it has won enough votes in Sunday's election to claim victory. Ennahda says it is prepared to shape a new government modeled after the secular pluralist democracy in Turkey. U.S. President Barack Obama, on a 3-day trip to the western United States, outlined an initiative aimed at helping troubled homeowners at a stop in Las Vegas, Nevada. Mike O'Sullivan reports. Mr. Obama announced a program to help homeowners who owe more on their homes than they are worth. This is going to help a lot more homeowners refinance at lower rates, which means consumers save money, those families save money. Republicans in Congress have blocked Mr. Obama's $447 billion jobs creation plan, saying that government spending will only hurt the economy. The mortgage assistance plan does not need congressional approval. Later this week in Denver, he's expected to announce an initiative to help college students repay their federal government loans. Mike O'Sullivan, VOA News, Los Angeles. The United States and North Korea sat down for a second
বন্ধ করে দিচ্ছে ব্যাংককে। Airport has been operating as the hub for Bangkok's flood relief efforts আরে and a shelter for ব্যাংকক thousands of একদম খবর হয়ে গেল। residents who had to flee their inundated homes outside of the city. As waters spilled over the airport's flood barriers Tuesday, airlines suspended operations and authorities made preparations to move thousands of evacuees to another rescue ওদের ফ্লাড center ডিফেন্স south of ছিল the ব্যাংকককে রক্ষা করার জন্য, ওইটা ধরে রাখতে পারলো না, ওটা খুলে দিতে হয়েছে সুইচ গেটগুলো। Said authorities are struggling to channel the flood waters to a series of inner city canals so it can get past the capital to the sea. Ron Corbin for VOA News, Bangkok, through the Thailand. capital to the sea যাওয়ার জন্য ফ্লাড Walmart ওয়াটারকে says it has reopened উপায় ছিল 13 না। stores in the Chinese mega city of Chongqing after a 15-day shutdown ordered by authorities in a meatpacking scandal. Walmart says it has retrained its staff to যাইতে দিতে comply হবে with তোর local সমুদ্রে। laws. Saudi Arabia is scheduled to hold a funeral for the late Crown Prince Sultan bin Abdulaziz who died of an undisclosed illness Saturday in New York. China is reaffirming a commitment to a peaceful solution to disputes in the South China Sea, that coming after a newspaper warned that military action may be warranted. Asia-Pacific stock markets were mostly higher than those of trade today. That's VOA correspondent Dave DeForest, and I'm Don Watson with a look at Radio Today news about science and technology. Astronomers now finally know why the first documented supernova was supersized. The exploded star was observed by ancient Chinese back in the year 185. It was visible for 8 months, and it was found out later to be a bigger than expected supernova remnant 8,000 light years away. Each light year, by the way, is about 6 trillion miles. So the star, similar to our sun, died peacefully and turned into a dense white dwarf. Then sucked up material from another star, and then that is when it exploded into a supernova almost 2,000 years ago. In the U.S., NASA announced those findings just yesterday, Monday. It actually took observers at 4 different telescopes to complete that study. Now finally, here's the Nutka area weather forecast. Mostly clear skies at night, with a morning low temperature of 26. Then partly cloudy tomorrow and Wednesday, and high temperature of 32. Those temperatures 78 and 90 on the Fahrenheit scale. Now, that's the news from Dhaka and the U.S. And this news is a joint production and presentation of the Voice of America and Radio Today. I'm U.S. Bureau Chief Don Watson. I'll be here again tomorrow evening at the same time, right here on FM 89.6, Radio Today. Shubharatri. Good night. Shubharatri. Shubharatri. From America. Dear listeners, এখন আপনাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি রেডিও টুডে নিয়মিত অনুষ্ঠানে। তাড়াতাড়ি যা, বহুত ইংলিশে বাংলা শুনলাম। জীবাণুমুক্ত থাকা আছে 5টি উপায়। 1 সবসময় রেডিও 88.0 FM। You're listening to 40 Unlimited, the ultimate request show on radio.
ব্যাক জানাই সবাইকে। এইমাত্র শুরু হয়ে গেল আমাদের শোর আরও একটি খুব স্পেশাল সেগমেন্ট, নিউ এক্সপিরিয়েন্স মোমেন্টস। যেটা হয় যে আমরা ইউজুয়ালি এই সেগমেন্টগুলোতে একসাথে অনেক আনন্দ করি, হয় অনেক ফুর্তিবাজি, বাট বুঝতেই পারছেন যে আসলে আবেদ চলে গেছে আমাদের লাইফ থেকে। ব্যাপারটা আমরা মেনে নিয়েছিলাম যেদিন জানতে পারি, এবং তারপর সেটা মেনে নিয়ে আমরা জীবনের নর্মাল গতিতে, আমরা জীবনের ইউজুয়াল কাজকর্ম ব্যস্ততা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। তবে এই ব্যাপারটিকে আবার নতুন ঠান্ডা করে লাগছে তো এই পরে ইমোশনটি, দিই, এই পরে। পেইনটি, এই এমটিনেসটিকে জাগিয়ে তোলায় যেটা হয়েছে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হতে টেম্পোরারি সেই আনন্দ। ঠান্ডা বাতাস লাগছে না? না, লাগছে না। শুনছো এই গান? না। জেমসে পুরান গান। আকাশে ছিল চাঁদ, হৃদয়ের বন্দরে ছিলে তুমি। আজ আমার আকাশে আকাশ কালো মেঘ, হৃদয় বধূ সেদিন আকাশে ছিল চাঁদ, হৃদয়ের বন্দরে ছিলে তুমি। আজ আমার আকাশে আকাশ কালো মেঘ, হৃদয় বধূ প্রেম গেল আসে হৃদয়ের পাশে,
বৃষ্টি ঝরে মনের গভীরে জানতে পাবে না আসে হৃদয়ের পাশে সেদিনও আকাশে ছিল চাঁদ হৃদয় বন্দরে ছিলে আজ আমার আকাশে এক রাশ কালো হৃদয় কেন আসে হৃদয়ের পাশে কেন মন হারিয়ে যায় সেদিনও আকাশে ছিল হৃদয়ের বন্দরে ছিল আজ আমার আকাশে এক রাশ কালো মেঘ হৃদয়টা ধুধু আসে হৃদয়ের পাশে কেন হারিয়ে যায় সময়টা এখন 10:13। আমি জানি তারও অনেকেই বলে তারও নাকি একটা আনলাকি নাম্বার, বাট না তারও কিন্তু একটা লাকি নাম্বার, কারণ এই সময়টাতে চলে এসেছে আপনাদের সবগুলো কথা নিয়ে আরজি সেজুতি এয়ারটেল রিওয়াইন্ডে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এয়ারটেল রিওয়াইন্ড চলছে এবং চলবে ঠিক রাত 11টা পর্যন্ত। 90 দশকের সবগুলো গান নিয়ে আমি আছি। আর জেমস এবং আর্কের দুটি ট্র্যাক শোনার পরেই চলে এসেছে আবারও আমি। আমাকে নকশে দেখেছে, থ্যাংক ইউ আপু, ইউর সো সুইট। ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবো। আমি এই জ্বর থেকে 100 হাত দূরে থাকতে চাই। সিজনাল ফ্লু ইজ রিয়েলি পেইনফুল, ডেঞ্জারাস। হ্যাঁ আসলে মনে হয় আমার আগে খুব বেশি হতো, আমি জানি। তৃষা আমাকে হলিক্রস কলেজ থেকে লিখেছে পরশুদার কেমিস্ট্রি এক্সাম হল। जितना
Radio 14. আবারও তোমায় দেখবো বলে পথে নামে তোমায় খুঁজি কুয়াশার ভরে হাঁটবো বলে পথে নামে তোমায় খুঁজি স্বপ্ন লোকে খুঁজি তোমায় কি আশায় এ সময় কেটে যায় চাইছি তোমায় গল্প লোকে পাবো তোমায় সে আশায় একাকী দিন কেটে যায় পাই যে কোথায় না উড়ে চালাচ্ছে কেন? যেই সার্ফে নিয়ে যাচ্ছে তো বামে যাচ্ছে আবার ডানে যাচ্ছে, সাইড দিচ্ছে না। সেই যাবে আর কাউকে যেতে দিবে না, অ্যাটিটিউড তো সেরকম। লিসনার্স শুনছেন সবসময় রেডিও 48.0 FM, চলছে সিম্ফনি নিউ এক্সপিরিয়েন্স মোমেন্টস উইথ মি আরজে সাজদা। আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন বিশ্বজুড়ে এখন প্রায় 300 কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে। মোবাইল হ্যান্ডসেটের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করা এখন অনেক সহজ। যেমন ধরুন কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য মোডেম, ল্যান কার্ড ইত্যাদি অতিরিক্ত যন্ত্র কিনবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু মোবাইলে ইন্টারনেটে এগুলো কিছুই লাগে না। আর মোবাইল ইন্টারনেট অবভিয়াসলি যে কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা অবশ্যই মোবাইল প্রসেসরের ব্যাপারটি মাথায় রাখবেন। এই ক্ষেত্রে ইউ ক্যান অলওয়েজ টেক আ সিম্ফনি T50, যেটার প্রসেসর স্পিড 312 মেগা। খানিকক্ষণের মধ্যেই টুটুল লক্ষ্য করিল পুতুল কেমন শুধু পাগল করে ফেলে ভাবনা আমার শিমুল গালে আলছে আগুন জ্বলে মোর বনে মাথা হাওয়া ফেলে এক মুঠো রোদ আকাশ ভরা তারা নিজ মাটিতে জলে নকশা করা মনকে শুধু পাগল করে ফেলে
কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ বা বাদামি। আমরা ভেদাভেদ করি না রঙেদের মাঝে, আমরা বিশ্বাস করি সব হেড লাগবে, ওয়ার্ক অর্ডার দিতে হবে, অ্যাডভান্স দিতে হবে, বুঝছো? তোমার সাইন করতে হবে, তোমার নামে লিখে দিতে হবে। ইন্ডিয়ান লেসের থেকে বাইরের লেসটা অনেক মজা, তাই না? আমেরিকান আসলে অনেক মজা। কিটক্যাটও তাই, এভরিথিং, ক্যাডবেরিও তাই। জিভায় কামড়তে